chi mmadụ bụkwanụ ezumezu mmụọ. As a matter of fact, onweghị mmụọ na-aga naanị ya ma e bụrụkwuzie chi mmadụ. Chi mmadụ wụ the leader, the commander-in-chief of all the armed forces so mmadụ. Every human person is a head of religion or spirits. Ọ bụrụ na ekwuo chi mmadụ nwere many parts, mewelu ofu mmụọ, mewelu chi. Chi mmadụ na ọ dị ka transformer na-enye ọkụ, na-eweta ọkụ, nwere many parts that function together as chi. O nwere ihe mmadụ chọrọ n'ụwa na-adịrọ na chi ya, mana ife ndị mmadụ na-ala akị bụ the right knowledge to align with and activate all the functionalities nọ na their chi. Chi mmadụ nwere many parts. Each of these parts work independently but also in unison. Each of these parts of chi work independently and also work as one. Chi mmadụ abụrụ ofu mmụọ. Enwere ọtụtụ mmụọ mewelu chi. Transformer, for example, igwe ọkụ, is not just one something. All many materials, many parts ka ekwukọtara ọnụ wee bụrụ transformer na-enye ọkụ. The parts of chi mmadụ, I will mention but few, just some that I will list for you here now. Number 1, enwere ike ngashi maka ụmụ nwoke. Ọdọ nwoke nwere ike nga, nwaanyị nwere ike nga naturally, mana abịazie in the Igbo cosmology na a na-emezi na ike nga nwaanyị ga-abụ na ahụ di ya ma ọ bụ na ahụ nne ya. Ike nga gị so na the part of your chi that make your chi active. And you understand that every part of chi have unique role to play in chi. For example, transformer. Every part of transformer have unique role, unique job, unique function they play in the transformer. Ikenga nwere unique part, unique function on a play na chi mmadụ. Normally ka a na-enye chi nri, ka a na-efeed chi, ka a na-achụnyeru chi aja. All these parts of chi ka a na-echukwa. But then you may sometimes single out one part and attend to it specifically. Do you understand? When you feed your chi, you feed all the parts that make up that being chi, that energy chi. But sometimes you can single out one of the entity, of the being, of the parts of that chi and attend to it specifically for any particular function. For any particular function. Now, Ikenga, for example, but that part of chi that functions as the horsepower, the extent to which your chi can move, the force with which your chi moves, is dependent on the Ikenga, the horsepower. It's just like a vehicle, like a car, a vehicle or truck. The speed
of the vehicle, the load the vehicle can carry, and the speed it can go depend on its horsepower. So Ikenga is like the horsepower of the chi. Then another part of chi bu agwo. Agwo bu part of chi. Agwo bu anya chi ji afu uzo na mmụọ. It's like the eye of the chi. Anya o ji afu uzo agwo. Now agwo function like the DSTV installation, the decoder and the dish, getting the signal which you now see displayed on the television. Do you understand? That is how agwo bu nyawa bu na emeta ozi. Nyawa na the efficiency of your chi in terms of performance, in terms of knowledge wise, processing speed of your chi is dependent on agwo. Obu agwo ka chi mmadu ji enye ya imago knowledge, creativity, o ga-emezi apply ife wee na-eme. Agwo bụ the information center of chi mmadu. Biko ị na-ege nkuzi a na-apịnye aka na share button tụsa nkuzi a massively as possible. Agwo bụ the information center of chi mmadu. Then enwere another part of chi. Enwere mmiri chi. Maka na chi mmadu gbanyere okwu na all the four elements of creation. Enwere mmiri chi. This mmiri chi is what many people misunderstand. For instance, ọ bụrụ na ị nwere an altar for chi, ọ bụrụ na ị nwere installed altar for chi gị, part of the thing ga-adị na that okwu ife a kpọrọ okwu chi bụ na o nwere ite, obere ite ga-anọdụ ya, a ga-agbanye mmiri. Mmiri ya can come from any source. Ị nwere ike ije na tank ibe gị, gbapụ ya gbalụ mmiri gbanye n'ime that ite. Ị gbachi gị na ihe anụnwa bụ mmiri ya. And whatever be the forces that move through water that connects you with your chi, they will come take possession through that mmiri on it, because the presence of water connects to all the water kingdoms. This is not a matter of no. You are the one to invite them. With the presence of that water, none of that place installed chicken. You invite them. A banyer family there, and I made that eat there. Ubedi ita there. A banyer made it there. Is chicken a hand or a now mmiri chi is part of chi. In our water, it is part of ihe mmụọ ji apụ abata, ihe chi gị ji apụ abata, maka na chi gị bụ mmụọ. O nwere mmụọ ụfọdụ, in fact most times chi gị na-apụ njem bụ mmiri ka o si eje. Chi mmadụ si na mmiri eje, chi mmadụ si na aja na eje, chi mmadụ si na ikuku eje, chi mmadụ si na anyanwụ eje. Do you understand? Kpatalụ na mmadụ nwere ike ije na mmiri chụnyeru chi ya aja, chi ya anabata ya. Kpatalụ na mmadụ nwere ike ịnọ n'iru anyanwụ chụnyeru chi ya aja, chi ya anabata ya. Kpatalụ na mmadụ nwere ike ịnọ n'aja ana chụnyeru chi ya aja, chi ya anabata ya. So mmiri chi is part of chi. Another part of chi bụ anyanwụ. Anyanwụ. O nwere ndị ewu na ebe fadọrọ chifa, they will put a totem that represent anyanwụ na agbala. Anyanwụ that enables their chi to the hour of their chi in information dissemination and retrieval.
anyanwụ, because anyanwụ is about aura. Yeah, it's about vision. Anyanwụ is part of chi. Do you understand? If you don't install a totem or an artifact for your chi, for anyanwụ on your chi altar, you can connect with the source, which is the Anyanwụ Anaedo, by positioning your chi altar in a place or in a way that it have access to the natural Anyanwụ, to the outside. You understand? So Anyanwụ is part of chi. Ị na-ege nkuzi ma na-apịnye aka na share button na-atụsị aka ndị ọzọ na-enweta. Another part of chi bụ ụkwụ na ije. O nwere ihe a na-akpọ ụkwụ na ije. Ụkwụ na ije. Ụkwụ na ije is not really how do I say it? It is part of the akụrụngwa chi ji alụ ọrụ, chi mmadụ ji alụ chi. Ụkwụ na ije is about uje na ọna. Ụkwụ na ije is about like mmadụ nwere ụkwụ na abụ, akwụkwọ aka nri na ụkwụ aka ebe. And ịma ihe ụkwụ bụ. Ụkwụ is about for movement, for motion. For movement, for motion. It is about Awele. Ụkwụ na ije bụ Awele. It is part of chi that oversees the Awele. It's about movement. Ụkwụ na ije bụ nyanwa na afọ that na there is no blockage on the path. Igbo sị na uje na ọna anaghị ekpe ezinụzọ mgbe ebu. So ụkwụ na ije, it is about uje na ọna, it's about ezinụzọ, it's about okporo ụzọ, it's about movement, motion. Ekwula anụ okporo ụzọ, just know na na-ekwu okwu maka motion, movement. Ekwu okwu maka ezinụzọ, it is about motion. Ụzọ ebe mmadụ na-travel, motion. Onweghị onye na-aga n'ezinụzọ je bite na larụbụọla, it's about motion, uje na ọna. The same thing with your leg. The major function ụkwụ gị na-alụ na ndụ gị bụ ibuga gị ebe ọbụla ị chọrọ ịga bunata gị. So ụkwụ na ije bụ that part mmụọ mmadụ ji apụ na-abata. That part mmụọ mmadụ ji eje ọlụ ọlụsị ọnata maka mmụọ na-apụ na-abata. Igbo sị na ka esi ekwu asị na uche ebili ebi na mmadụ na ọ na-apụ na-abata. Mmụọ na-apụ na-abata. Mmụọ na-eje ọrụ, o jesi ọrụ, o buru ife nata. Do you understand? Like ogwu anụnwa nọ n'iri ya kịta. Ogwu na-eje ọrụ, o jesi ọnata. Mgbe ahụ ọ ga-ejebe ọrụ, o nwere ike ebe a dị dry. O nwere ike abịa in one nkwa like this. O nwere ike many people will not come. Amamgbuo, amanchụ ọtụtụ aja, amamgbuo ọtụtụ anụ. Ịma na ogwu jewele ọlụ, o jewele afịa, o jewele ọlụ. Mgbe o ya ejecha ọlụ ahụ nata otu a, obukọsịrị ọdụka agwụ obute obukọsịrị mgbe efi, bukọsịrị mgbe efi ma ebunu ma gbogbo tigbo mgbomgbo niile o bu wee nata gbam ịfụ ebe a na-azụ ka afịa, ịbịa ebe ọdụka na-eme gịnị nwanne. Mmụọ na-apụ na-abata, otu a ka ọ dị chi gị. And ife na-enyelu chi gị aka ịpụ na-abata bụ gịnị? Ụkwụ na ije. O nwere part of chi a na-akpọ ụkwụ na ije. Ọ bụrụ na ị gaa n'ebe a na-ele traditional stuff, ụmụ ife atụrụ atụ, traditional artifacts, isi ọfanye gị ụkwụ na ije, ị ga-afụ ọ na-ada adị flat. Abịa n'etiti ọdụka ekewara ya, ọdụka ya etinye ụkwụ aka nị na ụkwụ aka ekpe na ya, ịmaga ụkwụ na ije. O nwere otu o si ada, gwa ha nye gị ya. Let's assume that they install altar for your chi. Ụkwụ na ije is part of the artifact ị ga-anọ there. Mgbe ụfọdụ, cheta na m kwuru that na all this part of chi can be attended individually and they can be attended collectively. Sometimes you may single out a unit in that your chi and appease it for a particular and appease it for a particular function. For example, sometime like this, you may gola okoba ano ikenga buori ikenga shigi specifically. Makoli shokolwa.
mgbe ụfọdụ ị nwere ike golo anụ gbuola agwụ chi gị specifically maka ọrụ ị chọrọ ka ọ lụọ. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike golo anụ gbuola anyanwụ chi gị specifically maka specific ọrụ ị chọrọ ka ọ lụọ. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike golo anụ gbuolu ke mmụọ ọbụla so chi gị specifically. Mana most times anyị na-enye chi anyị nri, we do it collective, mmụọ niile erikọ ọnụ. That is when you ọ bụrụ na ị na-enye chi gị nri na in the name of I am appeasing my chi, then aja anyị na-achụnyelu chi gị goes all round. Onya bụ nkụzi anyị nyere ọnụ in the past mgbara that na aja achụnyelu chi nwere ike ịgara mmụọ niile sonya bụ chi. Mana aja ịchụnyelu mmụọ ọzọ specifically may not go for all the mmụọ. Mana aja ọbụla ịchụnyelu chi gị can go for mmụọ niile so gị. Mana aja ọbụla ịchụnyelu any other mmụọ specifically may not go for other mmụọ. For instance, aja ịchụnyelu ikenga chi gị is specifically for ikenga. Onweghị mmụọ ọzọ ya na-egechi ya. Aja ịchụnyelu mmiri is specifically for ndị mmiri. Onweghị mmụọ ọzọ ya na ha ga-echi ya. Mana aja ịchụnyelu chi gị nwere ike bụrụ dị aja bugara ndị mmiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Aja ịchụnyelu chi gị nwere ike bụrụ ya bujelu mmụọ nke. Your chi uses the aja ịchụnyelu n'afịa for overall purpose. But sometimes you may single out a unit and appease specifically. So this okwu n'ije na-abụkarị maka awele. Ọ bụrụ na chi mmadụ nwere oke awele, okwu n'ije ga na-anọ ọrụ steady. Okwu n'ije. Sometimes if you want to appease okwu n'ije chi gị specifically, golo anụ ọcha gbuolu chi gị. Si ya na ọ bụ okwu n'ije ka ị na-ewuru nya bụ anụ ka okwu n'ije gị na-achawapụ. Cheta that now all these energies are still inbuilt within you. For example, ị nwere ike igolo oke ọgba ọcha gbuolu okwu n'ije chi gị and all that. Kekwa another part of chi, aja ana. Aja ana is part of the parts that make up chi. Ka a na-ekwu asị aja ana sochi m, aja ana sochi m. Kele aja ana sochi. Aja ana sochi bụ aja ana si from the 4 major root mmadụ si abịa. Be nna gị, ikwu nne gị, ikwu nne nna gị, ikwu nne nne gị. The ajana of these 4 places make up the ajana sochi. And also the ajana of previous lifetimes. All the ajana that you have ever encountered in your previous lifetime. So as an ajana sochi uketa. Onya mere na ajana na sochi mmadụ na eri nne. Na-aghọta ihe na-ekwu. Ajana na sochi mmadụ na eri nne. But they can be represented by the ajana na ame. Ni nwere ike bịa na be nna gị kịta anụ wee chịla aja. Maybe ịdọrọ chi gị, ịdọrọ altar for chi gị. Echechala aja na ana. Ịchọ ofu ife wunye debe na that altar chi gị na okwu chi gị ahụ, okwu chi. Idewe dị ya. Isi chi gị na ihe aba aja na so ya. All the ajana that I have ever connected to you, both in the present lifetime, in the previous, all of them gonna edizi na that ajana. Do you understand? But I also advise egologolo jee na the ajana of your paternal ga-achụnye aja. Maka na chi gị gbara okwu dị ya, that ajana so na ajana so chi gị. Egologolo jee na ajana ikwu nne ga-achụnye aja. Maka na ajana ahụ sokwazi na ajana so chi gị. Egologolo jee na aja na ikwu nne nna gị ga-achụnye aja. Maka na aja na asokwazi na aja na sochi gị. Egologolo jee na aja na ikwu nne nne gị ga-achụnye aja. Maka na aja na asokwazi na aja na sochi gị. Ị na-anụ ihe nna ekwu?
But you can have a representative of Ajana on the altar of Kushigi. So, kekwa mmụọ ọzọ sochi. Enwere many others. More make the parts of Uchi that you can single-handedly appease for specific purpose. So, Okuchi is always Okuchi hazilo ofuma. Okuchi apadolo ofuma. After that now, all the forces Sogi are represented on that altar Chigi. In other words, whenever you want to appease any more that connects to you, just you get married, you put that to Kuchiga. You debe ni ruanya on ambalezi. In a lab bound, bonya more actually appease. Appease here, no Tashiga. Boriano dear. So, I hope you learned something from this meditation today. But it is not a must you install Altashi. Makande, what if? What if I don't have a place to keep it? Or block you? As a matter of fact, I'm a abandoned man, no, I come. If you want to appease your children, only do Bushigi. Specifically, Nyabushi Chiga on Aluzio Kagane, Kanyan Ezume Kewezia. Yes. Go follow the other way, Ezinwa Anaedo, please, I want to appease my Awu. See, okay? A thing grow out, I will specifically appease here. Go follow the Ezinwa, I want to appease my Ikenga. Mani ihe ma ejikadile eme nke Ikenga bụ ọrụ Ikenga na-ada enye nsogbu maka na anụ ọ na-egburu anụ ọ na nwoke gburu Ikenga chie specifically nwaanyị ekwesịrị iri and onweghị onye ọzọ kwesịrị iri data anụ apart from the person ọ wụ Ikenga. That is only nọ na iwe weta oke ọbakịta anụ iwe sị chigi nọ Ikenga gị Kine Woody, where boy can gaffa specifically. We would at Okoka, when you would at Okoka. Umohonyo Zopesri so the way that Oka, apart from only you. And the Okoka Mampa one, your honor. We a gaman dear. Go against and go again. In Agata. Moko zone where you kiss so weary, marble no ye cholon. More like a magging worker, Mariki so weary because some magging shares in your Ikenga. One leg working with Waiki so weary, more born nature, Mano ordinarily, only Pesi that I Ikenga Bonan and Gema. On Yammer and Amado, contract Yam Cambodi Kengayano. Adma myself. Yemma Guayabo, Wodu chicken. Not Ikenga. Because I'm not a bem board Chigano Ikenga. You get see over the baby on Natabia Brudia, not our nanaga. Because Ezinwa is not supposed even to eat from that meat. And them and I a buna bemo bania will be a mess like on your bunny, my working my wine. Man, he's a lana no Ikenga, just like I know Udo. Confonding about my dear, Nanyana here. Manankudo, the Quazo ish, Mankudo, boy, working in Nayeli. Mananki Kengano, no, you can get you in a bulan, only you and I go shop am. So if you tell me to feed your Ikenga, I no go do am because Oman. So it's better we just do it in the name of chicken, so that. So like a week away for Saraka. Anybody can eat from it. But Obone on that situation that it is convenient for you. If each like I go about Bafia, go to a cocoa. Mob go to even. Moboni Atasha we would nan again.
ma ogote ọkụkọ isi na ike ngachi oke ị chọrọ energize isiri ite igbula anụ then ị gaa n'iru mee ya imechaa ịkpọchasịa dị ọkụkọ sie ya ma ọ hụọ ya otu of this wee mee ma ọ mee pepper soup however you want to do it iribia naanị gị ị na-aghọta so another thing agwụ ịchọ igbula agwụ anụ normally oke na nne maka a na-enwe agwụ nwoke agwụ nwaanyị mmụọ nọ na agwụ buru ibu ịchọ igbula like ndị nna nyere aka were appease dị agwụ I don't just buy ofu oke ọba gbuola agwụ ịma ya agma then there are some parts of agwụ ga-eseni within second because oke ezulu ọnụ na ịchọ imie ọ ga-abụ oke na nne na agwụ ka ị na-emere ife. Do you understand? ị nwekwara ike igburuchi anụ just were ofu nnekwu ma ọ bụ ofu oke ọba wee feed echi. That one is different. But when it comes to agwụ, it's not can say go agwụ out meria, then it have to be okay na nne. Like the people I do it for, I do okay na nne. Mana ọkwa ndị na-egburu agwụ fast oke ọba, but I myself I don't recommend that. Mee ya oke na nne ka oke wee zuo ọnụ maka na mmụọ nọ na agwụ buru ibu. Then ka ekwe ọzọ aja na bụ nnekwu ka ọ na-eri. Aja na bụ nnekwu ka ọ na-eri, nnekwu ọkụkọ ma ọ bụ nne ewu ka ọ na-eri. Onye mere na some people na-abịakwute m ka nchọrọ ha aja ezumezu. Nchọ ịchọrọ gị aja ezumezu kịta otu m si eme ya bụ na m egote iri oke ọba onye a oke ọkụkọ gote nwunye ọkụkọ wee mee ya onye ọbụla aja ezumezu. You can't just buy only oke ọba igbuo isi na aja ezumezu ka ị na-achọ ozuru ọnụ. Ezumezu is about mmụọ niile sochi. O nwere mgbasị nkụziri na about aja ezumezu. Ịchụ aja ezumezu ka ọ dị complete, gote anụ ụkwụ anọ ofu, mebi ewu maọbụ ebunu maọbụ efi, then gotezie oke na nne ọkụkọ. Otu oke na nne ọkụkọ, and then tinyekwazie ya oke na nne ọkụkọ ọcha, so ọkọ ya adị 4. I wee chụọ ya ọbụla aja ezumezu, that we go for all these mmụọ. So o wee bụrụ eke ndị anụ mmiri isi na mmiri chi gị ka ị chọrọ imerụ sala ka ị chọrọ igburu fa anụ. Ọ na-adịkwa mma mee ya oke na nne, maka ndị nwoke na ndị nwaanyị so gị na mmiri. Ka ekwe ọzọ anyanwụ, normally ife a na-egbula anyanwụ bụ oke ọkpa ọcha. N'i nwere ike iweta oke ọgba ọcha kịta anụ anyị si n'ọwa anyanwụ chi oke na-egburi ya ka chi wee na-awake, ka vision chi gị wee na-adịwanye ile na-awake. Anyị ji afọ ụzọ na mmụọ anyanwụ vision, ọ na-enyere agwụ aka. Oke ọgba ọcha ya na ụkwụ na ije oke ọgba ọcha. Mana ịchọkwa ị nwere ike ime ihe a collectively. Esi na ị na-egburu chi gị anụ, igoro ofu oke ọba gbuolu chi gị amazie ka o yesi welu distribute the energy. You understand? Mana nkụzi anyị nyere ọ bụ for knowledge sake and for your own application ma ọ bụrụ na ịchọ. And also maka ndị na-contract Ezinwa ịlụrụ fọlụ mmụọ ma ịchụkwa alụfa mmụọ, be specific with what you want. Kedu mmụọ ịchọ ka ịchụkwa alụ gị, kedu ihe ịchọ ka eme alụ gị, maka na mmụọ agbara afa wee chụọ aja bụ nyanwa mgbede aja. Mmụọ agbara afa wee chụọ aja bụ nyanwa mgbede aja. Ọ bụrụ na ịchụnye aja kịta anụnwa esi na aja anụnwa bụ mmụọ ikwu nne gị ka ị chọrọ ka ọ gaa arụ. Once ị gbara ikwu nne afa, nwanne chi ga-eburu data aja bụ na ikwu nne gị. Do you understand? Maka na chi bụ the general overseer, chi bụ the general distributor. Onye mere ọrụ ọbụla nna alụrụ gị nsị na ịchụkwara gị mmụọ
Chigi wo the first thing one ma kpọ before mkpọwazie the mmụọ a na-echukwa. Mmebu ụzọ kpọọ Chigi. Wee sị anya bịa ọdụ bịa nọrọ ọdụ. Ewo mkpọzie the mmụọ a na-egburu ọgọ na-agwụ ka m chọrọ igburu anụ for instance. Mmebugodo ụzọ kpọọ Chigi maka Chigi bụ the head of the spirit. So gị. Onya mmụọ ya akpọla n'afa gị ọza instanta. Igbo sị na ọ na-aba agụ onye afa chi ya na akpọmara nwata afọ ya chi ya aza ozugbo. So mmebugodo ụzọ kpọtuo Chigi na Chigi ya abịazie marụzie otu ọ esi wee mee ife. Chigi bụ ọbịa ọnọrọ ewe kpọzie dị agwụ ma ọ bụ dị mmụọ a na-echukwa. O nwere ka ọ bụgo na dị mmụọ abịa hụ. Ogo na dị mmụọ abịa hụ Chigi eburuzie dị aja bujezie dị mmụọ na obi like ndị ichie for instance ndị ichie. Ọ bụrụ na mmụọ bụ dibịa na nna alụ ngị nwa gbụọ ya n'obodo oyibo ọrụ kịta isi mmụchikwa alụ gị ndị ichie ebe nna gị. Ịma na ọbụla ndị ichie niile na-ekwe hapụ befa pụọ outside garie nri. Do you understand? Ọbụla ndị ichie niile. So nwere ike ndị ichie ebe nna gị especially all these ndị ichie chide echichi nya observe nsọ so well. They don't like leaving their ancestral home to another place ịgari nri. So if I ga-eme we send ya Chigi ma we send ya Alobinago ma we send ya mmụọ ọzọ. Most of them send ya Alobinago maka mmụọ ikuku arọ ma ọ bụ send ya Chigi. So Chigi bịazie oburu dị aja wee mee gịnị je deliver alụfa na obifa. So na chi mmadụ dị mkpa. Iburu dibịa na-alụlụ client na-alụlụ your client ọlụ. Kaba alụfụ na imerụ chifa involved 100%. Whether ma ọ bụ ụfọdụ ya say but it's not she that I'm doing for. Nwanne the end product the final destination of aja niile na-achụ n'isi mmadụ bụ na chi ya. The final destination of aja niile na-achọ n'isi an individual person bụ na chi onye ahụ. Nwanne ị ga na mmiri ije chunyelu chi onye ị ga chunyelu ndị mmiri onye ahụ aja kpọọ chi ya. Maka na ọchị ya ga-agba mbọ fụ na aja ahụ ị chụrụ na mmiri na ọ garuru na ndị mmiri ya kpọmkwem. Maka na ọchị onye ahụ ma ndị bụ ndị otu onye ahụ nọ na mmiri na mmụọ nọ na mmiri buru ibu. Mmụọ nọ na mmiri erika. Mana ọchị onye ahụ mazi out of all those billions of mmụọ niile nọ na mmiri kelu mmụọ kwesịrị iri aja n'isi onye a ọchị onye ahụ ma. So when you go to water to chụọ aja n'isi mmadụ but you don't devour the person chi, aja ahụ nwere ike iko n'elu. O nwere ike iko n'elu. So chi onye ahụ dị mkpa. Ị ga-agbakwu chi onye ahụ. So aja ọbụla ị na-achụ na mmụọ ọbụla ends in the person chi. No matter mmụọ ọbụla ị gara once ọ nọ n'afọ onye a ka ị na-achụ dị aja, the energy generated by that aja goes into the storehouse of chi onye ahụ. No na chi ka ike niile all those currency all those money that you generate from those aja na bank chi onye ahụ ka ọ na-store. Ị gara na mmiri jechụ dị aja na bank chi onye ahụ ka ọ na-store. Ị gara na mmụọ ikwu nne jechunye dị aja na bank chi onye ahụ ka ọ na-store. Ị gara na mmụọ be nna gachunyelu dị aja na bank onye ahụ ka ọ na-store. Ị gbakwuru ọgbụ agwụ onye ahụ ka echunyere aja na bank chi ya ka ego niile ahụ na-ana. Chi ya uzi onye ga-eme gịnị ga na-edistribute the money accordingly. Wozie wee na ya offset bills onye ahụ ji. Ịghọtago? So eburu dibịa na-alụ mmadụ ọlụ part of one of the things ị ga na-eme to help your work go well bụ gịnị? Always involve the person chi. Onye ahụ ihe anyị Igbo kwuru sị na chi bụ ụzọ. Na chi bụ ụzọ abụrụ na chi bụ mmụọ izizi ị ga-ebu ụzọ medo. That is not what it means. It means that na ihe ọbụla a na-eme that na chi mmadụ must be involved. Ọgọdọ ọgwụ ka ị na-agwọrọ onye ahụ nwanne burugodo ụzọ kpọọ chi onye ahụ ka ọ bịa odubịa wụlụ ọnọdụ wee na-etido aka ọfọ na ya bụ ọgwụ ahụ na-agwọrọ onye ahụ. Onye abụ na-agwọsi ala ọ dị ile maka na chi kwadoro. Asị na ọ na-abụ chi onye kwadoro onye na ilulo ọgazie. Ekenekwa m na have to stop here. Ezinwa Anaedo ka ị na-afụ. Ọ bụrụ na ị na-enweta ozi a pinye aka na share button. Cheta na every nkwọ na obi m anyị na-eme nkwọ salaka. Salaka anyị na-ehunyere ndị otu ma ọ bụ mmụọ ọbụla ị chọrọ ka ehunyere salaka. Be part of it.
every 4 days I made yesterday I make next every 4 days I made salaka if I open actually email more na nya salaka make olutemaka before that day decide and send the all na no ka actually igbu we made salaka send the alum the ano mo bi wori bia no zo to that day na bem mo bi send the alum ego egori ewe godo n'isi gị n'afa gị onwekwanụ mmụ ịchọ ka echukwa alụ gị whether ma ọ bụ chi gị ma ọ bụ any component part of chi gị ịchọ ka emerụ ife ime ka mmanụ. One thing about appeasing chi and the component parts of chi that can wee cover bụ gịnị for activation of that your natural awele when your chi is inbuilt with everything o nwere ife achọrọ achọ na adọrọ na chi gị o nwere ihe ị chọrọ n'ụwa that is not in your chi ọwa awele ka ị chọrọ ọ dị na chi gị ọwa ibobo ka ị chọrọ nwanne ọ dị na chi gị ị chọrọ ị activate ibobo dị na chi gị nwanne ị activate ya you can't be a nobody anymore in the society if you activate the awele and the ibobo dị na chi gị ife a na-agwa n'ọgwụ if on if na agwa n'ọbụ child's play na chi gị nwere everything inbuilt it's just for you to activate them. All these component parts of chi mkpọrọ activate them. Ekenekwa ngo pia aka na share button tụsa dị ozi ịchọ iso ya na ajọsara aka chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary and omenala Igbo. Ka emesịa.